began from the very beginning of time, right? And I can ask you one question right now. What does history tell us you about Africa? Who discovered Africa? If you write right now on Google who discovered Africa, you find out that it's one white man that he came and discovered Africa. And you can ask yourself that how can you discover a place that already exists? How can you discover a place that people already live in that place? It is impossible, but that's what the history tells us. That's what people believe about Africa, that it was discovered by a white man. This guy, he came, and then he went back, he gave a report, and then the next we know is colonialism, because those guys, they sat somewhere to divide Africa like a piece of cake, because they discovered it, they own it, it belonged to them. But that is us. We discovered, we're the first people to know. And today you have a lot of people around the world that they think that Africa was discovered by them. Hello Africa, habari za wakati huu. Karibuni tena sana ndani ya Swahili Nation, kwa kipindi maalum kabisa kikiwa ni Swahili Session, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumanne mida hii ya saa 3. Pende kuwakaribisha zaidi na zaidi kwa wale ambao tunafahamu lugha ya Kiswahili. Na leo topic ya leo mezani kama ambavyo umekwisha kuiona kwa hapo. Leo tutakuwa tunazungumzia miundombinu ya maji katika nchi nyingi sana za Afrika. Je, zinakidhi mahitaji ya wananchi? Kwa kabla hatujaenda tukafika kabisa kwenye hatujaingia katika mada ya siku ya leo, ningependa nifungue kipindi kwa sala maombi, alafu tutaendelea. Baba Mungu keti mahali pa juu mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa siku nyingine tena tunaenda kufanya kipindi kingine. Naomba uwe pamoja nasi ukatuongoze ndani ya Yesu Kristo. Amen. Najua kuna watu wengi sana ambao hawafahamu lugha ya Kiswahili, lakini wanajaribu kuelewa kile ambacho tunajaribu kuzungumza. Kama unazungumza kama huelewi lugha ya Kiswahili, endelea kukaa hapo. Tutakuwa tunajaribu tukituma link, unaweza kujoin kwa link hiyo, alafu ukaja tukajadili mada ambayo ipo mezani, tuka translate, kwa sababu atakuwepo mtu hapa. Kwa hiyo tutakuwa tunajaribu kutranslate kutoka katika lugha ya Kiingereza kuja katika lugha ya Kiswahili. So stay there, don't go nowhere. Thank you so much Mariette. Habari po? I'm okay. Richard Robert, habari rafiki.
Salama kabisa, my friend. Welcome so much. Habari beautiful, my brother and sister. Thank you so much. So stay there if maybe you're just getting hard time to understand Swahili language. So as we normally know, that's today we are going to use Swahili language, and it's Swahili session. So you can stay there and you can join with us and discussing how the water infrastructure, if it sustains citizens, especially in the Africa countries. So you can join with us, and then we'll be discussing here using Swahili language. So if you can't understand Swahili language, don't worry, we'll be translating. Thank you so much. Zaidi niwakumbushe kwamba niwakumbushe kuhusiana na kudonate ile GoFundMe page. Unaweza kudonate kiasi cha pesa chochote kile ulichonacho kwa kupitia GoFundMe page, au kwa wale ambao wanatamani kuchangia kiasi cha pesa kwa ajili ya ofisi za Swahili Nation and One Africa, unaweza ukatumia hiyo namba ya M-Pesa ambayo ni alama ya kujumlisha 255766467776. Jina litakuja Bujo Kisongosongo. Unaweza support Swahili Nation and One Africa kwa kusubscribe channel yetu, kwa kulike na kushare video zetu. Bila kusahau pia unaweza kutumia super chat. Unaweza kutumia super chat membership, au kusubscribe, uka-like, uka-comment, uka-share, uka-support na movement ambayo Swahili Nation and One Africa kile ninachokifanya kwa kufanya hicho nilichokisema. So nisichelewe zaidi, nita introduce topic, alafu tutaenda kuzungumzia ni kivipi miundombinu ya maji katika nchi nyingi sana za bara la Afrika, especially kwa Watanzania ambao wako Tanzania. Je, miundombinu hii ya maji ina sustain kweli mahitaji ya wananchi? Kama unavyokumbuka kwamba tuko kwenye kampeni ya ku reimagine the Africa. How tuna reimagine Africa katika swala la miundombinu ya maji tulipo sasa hivi na kwa maisha ya baadaye, tuna reimagine vipi? Je, hii miundombinu ya maji ina sustain matumizi ya wananchi? Kwa bila kuchelewa nitamleta Isabella atakuwa kama co-host na atakuwa anaendesha mjadala huu na kuelezea ni kivipi yeye mtazamo wake anavyoona kwamba miundombinu ya maji je ina sustain mahitaji ya wananchi. So Isabella, can you hear me? Ndiyo, nakusikia. Habari? Salama, uko safi? Niko poa kabisa. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Nisijue unaongea kama vile unaumwa, yani kama vile kuna shida ambayo imetokea. Niko vizuri kabisa. Kweli? Kweli. Okay, sawa Isabella, tuende moja kwa moja kwenye topic ya leo, kwenye mada ambayo tunazungumzia siku ya leo. Miundombinu ya maji, je, ina sustain au inakidhi vile viwango au mahitaji ya wananchi katika nchi nyingi sana za bara la Afrika ambazo zinapatikana ndani ya bara la Afrika, especially Tanzania? Wewe unazungumziaje katika mada iliyopo kwa siku ya leo? Kwanza, mada iliyopo kwa siku ya leo ni mada ambayo ni kubwa sana. Kwa sababu tukiongelea maji ni kitu ambacho ni kitu muhimu sana kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Na hakutakuwa na maisha, hakutakuwa na uhai kama hakuna maji. Kwa hiyo miundombinu na maji ni vitu ambavyo ni vikubwa. Kwanza kuna maji, alafu kuna miundombinu. Ndio. Kwa sababu ninaamini kwamba tunao maji mengi kwenye kila sehemu ya dunia. Na kwa bara la Afrika kuna maji mengi ya kutosha. Lakini sasa hatuwezi kusema kwamba yale maji yalipokuwa yakamfikia kila mwananchi. Hapo ndipo tunakuja kitu cha miundombinu. Kwamba kuna vitu ambavyo vitasaidia kutoa yale maji yalipo
kuweza kuwafikia wale wananchi wenye uhitaji na matumizi ya hayo maji. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho kinamgusa kila mtu, kwa sababu kila mwanadamu anayahitaji maji na anayatumia maji. Kwa kama leo unapata maji ama uyapati, hiki ni kitu kinakuhusu. Kama unayapata, ndio inakubidi wewe ujue kwamba kuna wengine hawayapati, au kama unayapata, kuna vitu unapata zaidi ama upati zaidi, au kuna vitu unakosea au kuna vitu unafanya vizuri. Kuona wale ambao hawapati pia wajue ni kwa namna gani waweze kupata hivyo vitu, wafanye nini, nani anahusika na kila kitu. Kwa hiyo ni kitu ambayo inamhusu kila mtu, kila mmoja wetu, mtoto, kijana, mzee, yeyote yule anahusika na hiki kitu. Kwa hiyo hii mada ina vitu vingi. Tukisema miundombinu ya maji kwenye bara letu la Afrika, miundombinu ya maji kuna vitu vingi sana. Tukisema miundombinu ni zile njia zote ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kusafirisha maji kutoka sehemu moja kufikisha sehemu nyingine. Na tukija kwenye miundombinu ya nchi nyingi za Afrika, bado haijawa na ule ukamilifu. Lakini huo ukamilifu unategemea yule anayeleta hiyo miundombinu na yule anayepelekewa ile miundombinu. Kwa sababu hapa kuna watu wawili au kuna sehemu mbili. Yule ambaye anakuletea wewe miundombinu na wewe ambao unaletewa miundombinu. Kwa hiyo kunaweza kukawa na ukamilifu kwa yule anayeleta, lakini kukawa na upungufu kwa yule anayeletewa. Au kukawa na mapungufu kwa yule anayeleta, kukawa na ukamilifu kwa yule anayeletewa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni sides zile ambazo zinategemewa. Kwanza inabidi watu wajue ni nani ambaye anahusika na hii miundombinu ya maji. Ni nani haswa anayehusika na uletaji wa miundombinu ya maji. Na ni nani anayehusika hasa kuletewa miundombinu ya maji. Kwa hiyo mimi naweza nikaongea vitu ambavyo vichache vile ambavyo navifahamu mimi. Lakini naamini wale watu ambao wananisikiliza pia wanaweza wakawa wanajua ni vitu gani ambavyo naviongelea, na wanaweza wakachangia ni nani anayehusika na nani hahusiki kwenye kila sehemu, kwa sababu hii ni kitu ambacho inamhusu kila mtu. Kwa mimi, kulingana na hii topic, tukiongelea miundombinu ya maji, kwanza nitataka watu wajue kwamba ni nani anayehusika na miundombinu ya maji na kwa nini miundombinu ya maji inakuwepo. Mtu yoyote yule, tumeshasema kwamba kila mtu anayeishi anategemea maji. Kwa hiyo kila mwananchi anategemea kuletewa maji, ambayo ni miundombinu. Na hiyo miundombinu kwenye nchi nyingi za Afrika tunaona kwamba serikali ndio inakuwa inahusika. Serikali ndio inachukua dhamana ya kutengeneza miundombinu ya maji kwa kufikia wananchi wake. Hii ni kwa sababu maji ni kitu muhimu na tunasema ni kitu ambacho kinahitajika, kwamba kila mwanadamu anakihitaji. Kwa kama hicho kitu ni most needed, lazima serikali ichukue dhamana ya kufanya kila kitu ili iweze kutimiza mahitaji ya huyo mwananchi. Na yule mtu anayetegemea kuleta ile miundombinu ni mwananchi kama nilivyosema. Lakini sasa kama serikali ndio inayochukua hiyo dhamana ya kuleta miundombinu ama kutengeneza miundombinu ya maji, je, inafanya iko kitu kwa ukamilifu vipi? Na yule anayepelekewa hiyo miundombinu ya maji anaipokea ile miundombinu kwa ukamilifu, anailinda ile miundombinu, au pia anatambua kwamba yeye analetewa miundombinu ya maji? Kwa sababu sasa tunasema kila mwananchi anahitaji miundombinu ya maji, apelekewe miundombinu ya maji. Lakini ukakuta kuna wananchi labda hasa hawatambui kama wanaletewa miundombinu ya maji, na
waifanye nini, waitunze vipi, waishi nayo vipi. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hapo unakuta kwamba kuna miundombinu ya maji, lakini pia kuna kitu kinaitwa elimu. Kwa hiyo serikali kama inafanya hiyo namna ya kuleta maji kwa wananchi, haipaswi kuishia kuleta tu miundombinu ya maji, kwamba watu wameletewa mabomba, watu walitengenezewa visima, watu wamefanyiwa kila namna ya kupata maji, lakini wale wanaopelekewa hawana uelewa wa hivyo vitu ambavyo vinapelekwa, au wanauelewa lakini tuseme they are ignorant, wanaignore vile vitu ambavyo wanaletewa. Ni kwa sababu watu wanajua vitu lakini wanaamua kupuuzia. Kwa hiyo serikali au mamlaka husika isifanye kwamba ipeleke tu miundombinu ya maji, lakini pia ifanye kitu ambacho ni cha ziada, kuhakikisha wale wanaopelekewa wanaelewa kwamba hiki ni nini, kwa nini kiko pale, na kikikosa itakuwaje. Kwa sababu mtu anaweza kaa naona miundombinu iko pale, anapata maji asubuhi mpaka jioni, ila hajawahi kuwaza kwamba siku hii miundombinu ikiharibika, haya maji yakikosa, kutakuwa na madhara gani. Kwa sababu maji, tukisema maji sio kwamba maji ni wewe kutumia nyumbani, kupika, kuoga na kufanya nini. Maji ndio kila kitu kwa watu wengi ambao wanafanya kilimo sasa hivi. Kwa kama maji hamna, hakuna kilimo, hamna ufugaji. Kwa hiyo tunakuwa labda tunawaza vitu vichache zaidi kuliko vile ambavyo vinapaswa kuwaziwa. Kwa hiyo tusije kwenye huo upande kwamba kuna anayeleta miundombinu na ambaye anapelekewa. Kama ni serikali, mimi kama nimezungumzia upande wa serikali, kwamba serikali inafanya hiyo kazi yake ya kupeleka hiyo miundombinu kwa wananchi wake, haipaswi kuishia hapo, kwa sababu kuna watu wengine hawaelewi na wengine wanaelewa, lakini hawachukulii kama ni muhimu zaidi kufuatilia wanaelewa. Sasa basi, kama serikali na inawekeza uletaji wa miundombinu sehemu yoyote ile, tuishie kwenye, mimi sina uhakika serikali, kwa sababu sehemu nyingi, mfano yetu zina mpaka leo mbele Naona Isabel unapata changamoto ya mtandao, lakini nilichokuwa najaribu kukizungumzia zaidi ni juu ya umuhimu wa maji katika mataifa mengi sana, huku akiwa anaendelea kung'ang'amua ni kiasi gani maji au miundombinu ambayo inapatikana katika nchi nyingi sana za Kiafrika, hususan katika nchi kwa Tanzania, kwa sisi ambao tupo huku. Je, hiyo miundombinu ya maji inakidhi vigezo vya wananchi? Na hiyo kama nilivyosema kwamba kulingana na kuwepo kwa ile kampeni ya kuliimagine Afrika, tukianza kufikiria kuliimagine Afrika ya baadaye na ya sasa, miundombinu ya maji iliyopo kwa sasa na kwa baadaye, je, uhitaji wa maji utakuwa ni wa kiasi gani? Lazima tuanze kufikiria kwa sasa hivi kwamba je, miundombinu iliyopo kwa sasa hivi inaweza ikakidhi vigezo
inaweza kakizi vigezo vya wananchi waliopo kwa sasa hivi. Sasa wakati tunamsubiria Isabella aendelee kuelezea kile ambacho anakifahamu au ambacho amekiandaa, tuende kwenye mapumziko kidogo, alafu tutarejea hapo baadaye. Isabella, naona Isabella amerudi. Isabella. 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 Ya, naona bado unapata changamoto. So tunaenda kwenye mapumziko kidogo, alafu tutarejea kuendelea na topic ya leo. So the lie began from the very beginning of time, right? And I can ask you one question right now. What does history tell us you about Africa? Who discovered Africa? If you write right now on Google who discovered Africa, you find out that is one white man. That he came and discovered Africa. And you can ask yourself that how can you discover a place that already exists? How can you discover a place that people already live in that place? It is impossible. But that's what the history tells us. That's what people believe about Africa, that it was discovered by a white man. This guy, he came and then he went back, he gave a report. And then the next we know is colonialism, because those guys, they sat somewhere to divide Africa like a piece of cake because they discovered it, they own it, it belonged to them. But that is us. We discovered, we're the first people to know. And today you have a lot of people around the world that they think that Africa was discovered by them. Yeah, thank you. Yeah. Hiyo ilikuwa ni kampeni ya Imagine Africa. So Isabella, sijui utakuwa umesha catch up line yako Isabella? Yes. Yeah, unaweza kaendelea sasa hivi? Nilikuwa nasikika tu. No, that's good. So wakati ukiwa unataka kuendelea now, like, but I can like, if there anyone who are watching now and then you want to contribute on the topic of today, does the water infrastructure meet the needs of African citizens? You can join with us. The link is there on the comment section. Join with us and share what you think, your views. Don't worry, you can explain in English, though we are trying to explain here in Swahili, so you can just try to explain in English and share your views if the water infrastructure meets the need of citizen, and if doesn't meet the infrastructure, what do you think that is supposed to be doing? So you can click the link there on the comment section and come here on the panel and share the views that you have. So Isabella, unaweza ukaendelea tuambia kile ambacho na mtazamo wako wewe. Isabella, kile ambacho na mtazamo wako. Yes. So, naona unaweza kaendelea Isabella kuendelea.
Yeah, so naona Isabella bado anapata na changamoto ya kusikika zaidi. Niendelee kuwakumbusha kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu ya Swahili Nation on YouTube, na pia bila kusahau Instagram ili kuweza kuwa connected na Swahili Nation na wana Afrika. Unaweza ukatufollow ni Instagram tunatumia Swahili Nation, na pia unaweza ukaenda tena Instagram kuzipo account mbili, kuna Swahili Nation official Swahili Nation, afu kuna wana Africa official. Hizo ni account ambazo zinapatikana YouTube, zinapatikana Instagram. Pia unaweza ukatufuata Twitter, tunatumia Swahili Nation. Zaidi na zaidi, bila kusahau, naendelee kuwakumbusha kudonate kiasi cha pesa chochote kile ulichonacho kwa ajili ya ofisi za Swahili Nation na wana Africa. Unaweza ukadonate kiasi cha pesa chochote kile ulichonacho kwa kutumia ile link ya GoFundMe page, au kama unapata changamoto unaweza kutumia nambari ya simu hiyo ambayo ipo kwenye screen ambayo ni 0766 Hakikisha jina linakuja Bujo Kisongosongo. Uwe Kenya, uwe Uganda, Rwanda, Burundi, wapi East Africa nzima, wapo nje ya bara la Afrika, unaweza kutumia namba hiyo kudonate kiasi cha pesa chochote kile ulichonacho kwa ajili ya ofisi za Swahili National na One Africa. So Isabella, unanisikia sasa hivi? Yeah, naona Isabella bado anapata changamoto. Kwa hiyo wakati tunamsubiria Isabella aje aeleze kile anachokifahamu yeye juu ya topic iliyopo kwa siku ya leo, je, miundombinu water infrastructure, does it meet the needs of the citizens? So if you have anything to share, on the topic on the board, you can click the link on the comment section and join with us and tell us your views. That does the water infrastructure meet the needs of the citizen, especially in Africa? And if the water infrastructure doesn't meet the needs of the citizen, what Africa should do? What is it supposed to be doing so that people can be sustained with the water provision? Click the link on the comment section and we'll be hearing you what you're saying. Isabella. Yeah, naona Isabella bado ana changamoto sana. So Neompax, ngoja niweze kusoma comment hapo wakati tunasubiria mambo yakae sawa. Risha Rabel, my brother from the state. Thank you so much. Habari, anasema habari beautiful brothers and sisters. Salama kabisa, salama. We are okay. So Risha, you can join with us. You can click the link there on the comment section and share your views. I know that you have never been visited the Africa countries, so you can share your views, like what Africa should do so that we can meet the water infrastructure. Because naona Neompax pia amecomment pale, anasema habari beautiful, tuko salama. Sema how are you? Tuko salama. Yeah, karibu sana. Beautiful content Africa, beautiful people, beautiful land, beautiful everything. Exactly, you're right. Africa continent, it's very beautiful. Got beautiful people, beautiful rain, everything is beautiful. But today we want to know if water infrastructure doesn't meet the needs of the citizens. If the water infrastructure doesn't meet the needs of the citizens, then what is it supposed to be doing for the future? Click the link on the comment section and then can join with us and share your views. Lakini kwa mtazamo wangu naona kwamba miundombinu ya maji iliyopo hususan katika nchi ya Tanzania. Sijui Bella, unanisikia Bella? Ndio. Yeah, mimi kwa mtazamo wangu kwamba miundombinu
ya maji katika bara la Afrika, especially katika nchi ya Tanzania ambayo mpaka sasa hivi nipo, haitoshelezi wananchi. Huo ni mtazamo wangu, kwamba haitoshelezi wananchi. Sasa kwa sababu kuna wakati kuna kuwepo na mgao wa maji, sijui na wewe hilo kama unalifahamu. Ndio, nalifahamu. Ya, unahisi shida ni nini? Ni kwamba resources hazipo, au kuna idadi ya watu wengi sana ambao wanahitaji kuwepo kwa mgao wa maji, wanaofanya mgao wa maji uwepo, au ndo resources zenyewe za maji hazitoshi? Mimi ninachoweza kuongea ni tunaweza tukasema labda resources hazitoshi, kwa sababu sisi tuna vyanzo vya maji vya kutosha. Kwanza tu kwenye nchi yetu vyanzo vya maji ni vya kutosha kabisa, lakini pia yani kama kuna sababu kubwa inayosababisha mpaka kuwepo na labda mgao wa maji, au na afadhali umeongelea kuhusu mgao wa maji. Mgao wa maji ina maana kwamba kuna watu wanapata maji, lakini watapata maji labda kwa siku pungufu kulinganisha na kawaida, lakini kuna watu ambao hata maji ya mgao hawayapati. Unanielewa? Nakuelewa, ndio. Kwa hiyo ndio maana mimi mwanzo niliuliza kwamba wakati unaelezea like I just want to remind you said that infrastructure is not meeting the standards. Thank you so much. Then I want you to join the session and click the link there on the comment section, join with us and share that the way you see how does the infrastructure doesn't meet the standards, and what Africa should do so that the infrastructure can meet the standards for the citizens. Please join in the session, and you can share your views on how you view that does the water infrastructure meet the standards of the citizens. Naona ameongezea tena, anasema Africa is still in the first, some parts second industrial revolution. We agree on that. Maybe you're right, but we just want to know more what you are trying to say. You can join with us. Click the link there and you can share with us. So Isabella, unaweza kuendelea. Kwa hiyo of course kitu ambacho tunaweza kusema kwamba kitu kinachosababisha mpaka watu wengine wanapata maji kiasi na wengine wanakosa, labda ni kwa vile pati iliyopewa dhamana ya kufanya huduma hii haijafanya kazi yake kwa ukamilifu. Ndio maana mwanzo mimi niliuliza kwamba ni dhamana ya serikali kusambaza maji kwa wananchi wake, au kila mwananchi ajitafutie namna yake ya upatikanaji wa maji. Tukiangalia kwenye nchi yetu ya Tanzania, kuna watu wanapata maji, lakini sio kwamba kila mtu anayepata maji kwa sasa hiyo miundombinu imeletwa na serikali. Hapana, kuna watu binafsi wengi sana ambao ndo wanatengeneza miundombinu ya maji kwa wanajipatia kipato. Sasa kitu ambacho mimi naona labda kama ni hivyo, basi ingetangazwa kwamba ni rasmi sasa watu wajitengenezee kipato kupitia usambazaji wa miundombinu au utengenezaji wa miundombinu ya maji kwa wananchi wao. Tukasema kwamba labda kuna watu binafsi ambao kama tunavyoona tuma kampuni nyingine, tunavyoona labda upatikanaji wa mafuta ya diesel, mafuta ya nini, ni watu binafsi ambao wanafanya hiyo biashara. Watu wanapata mafuta, wanaendesha magari yao, wanaendesha viwanda na kila kitu. Si kwamba serikali ndio inayoleta hayo mafuta, hapana. Kuna watu ambao wamewekeza kwenye hii sekta. Kwa hiyo
kama ingekuwa inaweza kwamba basi watu wa kuwekeza wafanye hichi kitu, wawekeze kwenye miundombinu ya maji, watu wapate maji, na hichi kitu kinawezekana. Lakini pia itakuwa ni ngumu kwa wale watu ambao hali yao ni ya kipato cha chini. Si kila mwananchi ataweza kulipia maji, kwa sababu tukisema watu wawekeze, watu wafanye biashara, wawekeze, wapeleke miundombinu ya maji kwa wananchi, Isabela, ndio maana watahitaji kulipwa kwa sababu wamewekeza fedha zao. Sasa kuna wale ambao Isabela, samahani kwa kukuingilia, unanisikia? tunaposema kwamba yani miundombinu ya maji haikidhi viwango au mahitaji ya wananchi, kwamba hayo mahitaji, hicho kiwango ambacho tunakizungumzia ni kipi? Kwa sababu ukiangalia tuko na resources za maji nyingi sana. Nadhani kama nchi sana ya Afrika, sidhani kama kungekuwepo na ulazima wa kulipia maji. Au wewe unasemaje? Kama vyanzo vipo vya maji na maji yapo kila sehemu, kwa nini tulipie maji? Kulipia maji, kuna baadhi ya sehemu ambazo zinalipo maji yatakuwa yameletwa na hiyo. Kwa hiyo itakuwa ni kama kuchangia tu kodi, yani kwa upati kodi. Lakini kama nchi zingekuwa zinaendelea kiasi, maji yange, kwa sababu ni huduma ambayo ni ya muhimu. Sasa haiwezekani maji hitoi yalipo yaleta kwako. Kuna vitu vinasaidia ile maji kutoka kule kufika, ujenzi, ndio hiyo miundombinu ambayo tunaongelea. Kwa hiyo kama ni mtu atawekeza kuleta hiyo miundombinu, ina maana amewekeza hela ya vifaa, hela ya watu wanaotengeneza na kila kitu mpaka kuletea kwako, lazima utamlipa kile kitu alichokiweka yeye. Lakini kama ni serikali, ndio maana ukiangalia kwa watu ambao sasa hivi wanafanya hiyo kazi, kwamba wanatengeneza au ziko juu zaidi kuliko maji ya serikali. Lakini kwa maji ya serikali pia kwenye sehemu za vijijini hawalipi kabisa, au wanalipia hela ambayo ni kidogo zaidi kuliko watu ambao wanaishi mjini. Ndio wana bei tofauti. Hicho pia ni kitu ambacho cha muhimu, kama maji ni ya bure na vyanzo vya maji vipo vya kutosha, basi wananchi walikuwa tukasema direct watu wapate maji bure, kwa sababu nchi zetu bado hazijawa na ule uwezo kusema kwamba sisi tuna uwezo wa kugawa kila kitu bure. Kwa hiyo serikali inachukua zile hela ambazo imewekeza kutengenezea ile miundombinu yake, kukufikishia maji nyumbani, unaanza kurudisha kidogo kidogo, ndio hiyo bili ambayo utakuwa unalipa. Lakini bili ambayo kila mtu anaweza akalipia, ndio maana tunaomba serikali ndiye kufanya hiyo kazi, kwa sababu with the government kila mtu anaweza afford ile tax au ile bill ambayo itaiweka, tofauti na private sector zikiingilia kwamba mimi nimeingia kuwekeza hapa, ina maana ataweka hela anayoitaka yeye ndio mlipe bill. Kwa hiyo hapo tunakuwa tunateseka kwamba tuna vyanzo vya maji, lakini bado ni kama tunanunua maji kutoka sehemu nyingine, kama vile sisi hatuna vyanzo vya maji. Lakini sasa sisi hapo tunawaongelea watu ambao wako mjini, wana access ya kupata hizi vitu. Kuna watu wa vijijini ambao wanaamka saa 10 kwenda kutafuta maji, anatembea umbali wa kilomita 5 kutafuta tu maji, ndoo moja. Vitu vingi vinatokea hapo kati yeye kabla hajapata maji, ni vitu vingi sana. Lakini hilo ni tatizo ambalo limetokana na ukosefu wa maji. Kwa sasa serikali naona ni kama haijaweka sana nguvu kwa watu wa vijijini. Watu wa mjini afadhali, kwa sababu kuna watu ambao wanawekeza ni wengi tofauti na serikali. Lakini kule kijijini hata watu wa kuwekeza hawapo, wanaitegemea serikali. Sasa na wananchi wanashangaa kwamba ni serikali inapaswa kutuletea maji au ni sisi inabidi tupambane.
kama ni serikali au labda serikali inasema tumeshasambaza kila sehemu, sasa serikali imeweka mkakati gani wa kuweza kutambua kwamba kuna sehemu bado zina hali ngumu, kuna sehemu hakuna maji kabisa. Wananchi wanafikishia wapi taarifa zao za kusema kwamba sisi huku hali yetu ni ngumu zaidi? Serikali inazipokea zile taarifa au haizipokei kabisa? Kuna uwezekano wa wao kutoa taarifa zao au huo uwezekano haupo kabisa? Kwa hapo bado kuna vitu vingi kati, kuna taarifa, kuna uongozi kutoka huku chini na vitu kama hivyo. Vitu bado ni vingi ili kuwezesha miundombinu kukidhi mahitaji ya wananchi. Utakuwa umenielewa? Hapo na kusikia na kuelewa kabisa. Sasa ili kama tuweze kufikia hicho kiwango, like tufike kwenye pointi kwamba tatizo la maji tena halipo katika nchi zetu za Afrika, unahisi ni kitu gani kifanyike? Tatizo la yani kwamba watu wasiwe na matatizo ya maji kwenye bara letu la Afrika, kwanza ni kitu ambacho kinawezekana, ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tuna kila kitu, tuna vyanzo, lakini pia tuna nguvu kazi. Nguvu kazi ipo kwenye nchi yetu, wapo watu wa kutengeneza hivyo vitu. Vipo vitu ambavyo vya kutuwezesha sisi kupata maji ambavyo ni vyanzo. Tuna mito, tuna maziwa, na vitu vyote kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kabisa kinakuja kuwezekana kwamba kukawa hakuna kabisa tatizo la maji, lakini hicho kitu kitaweza kutimia kama itajulikana nani anayepaswa kutengeneza miundombinu ya maji kwa ajili ya mwananchi, na mwananchi akajua anapaswa afanye nini na hiyo miundombinu ya maji. Yeye ni nani, ana uhusiano gani na ile miundombinu ya maji, maji yana umuhimu gani kwake. Hivyo ndo vitu ambavyo vitatusababisha sisi tuepukane na ili tatizo la maji. Kwa ni sisi hizi sehemu mbili kuelewa, tumjue ni nani anayepaswa kufanya hivi vitu na anayefanyiwa ajue anapaswa kufanya nini na hivyo vitu. Kwa sababu kama hata tukasema kwamba leo serikali imejitoa, imehakikisha kwamba maji yameenea kwenye kila sehemu ya nchi yake, lakini ukapelekea watu ambao wametengeneza miundombinu leo, kisha miundombinu haipo, wengine wameharibu, wamebomoa, wameiba. Hivi ni vitu ambavyo vinafanyika, siwezi kusema viseme for the images, no. Ni vitu ambavyo vinafanyika na Waafrika wenzetu. Hivi kitu kusumbua kuona kwamba hivi ni vitu gani, kitu mmeletewa maendeleo kama hiyo, mmeletewa jengo nani infrastructure, lakini ilivyoenda kuzishukua, alafu tena mnakuja kuumiza wale watu ambao walitamani ile huduma. Wewe mwenyewe unaitamani, wewe unafanya nini? Kwa kwanza wananchi wanaopelekewa ile miundombinu waelewe umuhimu wa ile miundombinu, umuhimu wa kile kitu ambacho wanaletewa, lakini pia wajue kwamba hizo vitu ambavyo vinaleta ni nguvu za watu, kwa sababu kila kitu ambacho tunaona serikali labda kazi ya mwananchi wake, yaani ni jasho la mwananchi wake. Kama nyie mmefanikiwa kuletea miundombinu kwenye sehemu yenu, jua kwamba ni watu wamelipa kodi sehemu na nyie mmekuja kutengenezewa baadhi ya
vitu kama hivyo nyingine, unavyoharibu kitu unaharibu nguvu zako, unaumiza watu wengine ambao kila siku wanapata kodi na vitu kama hivyo. Yeah, naona Isabella bado anapata changamoto. So Neo Mpax, I can see you have a lot of things to share. So can't you please join with us and tell us what you have? Because I can see on the comment section there's a lot of things that you have that you can share with us and can get some knowledge from you. As you said here, education is a programming and it opens one on the knowledge of good and evil. The one ends up denying spiritually. Exactly, and this is how Africans we are. I can see here you say that we are basically in the area of 19th of ask stuck there, of and stuck there. We need to go back and start where they stopped our motion forward, yes, and continues from there. It's not gonna take time. Though many of Africans, we don't believe on that. Think that if we go and back on start on where we have been stuck, some of us maybe think that it's a matter of losing time. But what you are saying, I agree. We need to raise our standards of life by 1%. Exactly, especially in the water system, the water provision of the citizen. There is a need of raising the standard of providing water to a citizen. So how are we going to raise the water standard to the citizens? How? Think if you have something you can come up here and you can share with us. So niendelee pia kuwakumbusha kusubscribe channel yetu ya YouTube channel Swahili Nation. Ukiingia YouTube pale una type Swahili Nation, ikija una subscribe channel yetu, then una turn on notification ili kwamba kila video itakapokuwa inakuja uwe mtu wa kwanza kuitazama na vitu tunachokifanya. Kitu kingine ni kutembelea social media zetu za Swahili Nation and Wana Africa, ambayo Instagram tunatumia official Swahili Nation, na kuna akaunti nyingine pia inaitwa Wana Africa official. Twitter pia Swahili Nation, unaweza kufuata kule ukanapata update zote na news ambazo zinakuwa zinapatikana, kwa sababu Swahili Nation na Wana Africa huwa tunatoa updates ya taarifa tofauti ambazo zimejili ndani ya bara la Afrika. Neomfaxi na unasema government job infrastructure. Maybe you are right, especially for the case that you say that manufacture is low energy, no electricity, plus we don't clean our environment, pollution everywhere. On the case of cleaning the environment, the pollution on everywhere in the city of in many cities in Africa, I think it's not a government job. It's a work of everyone. Yeah. So Isabella, una cha kuongezea hapo? Isabella? Yeah. So na tutaenda tena kwenye mapumziko kidogo. Baada ya hapo tukirejea tutakuwa na dakika chache tu kidogo kabla ya kwenda kufunga kipindi kwa siku ya leo. Labda kwa siku nyingine tutakama hapo na solution ambayo ni nzuri na kila kitu kitaenda sawa. So the lie began from the very
beginning of time, right? And I can ask you one question right now. What does history tell us you about Africa? Who discovered Africa? If you write right now on Google who discovered Africa, you find out that is one white man that he came and discovered Africa. And you can ask yourself that how can you discover a place that already exists? How can you discover a place that people already live in that place? It is impossible, but that's what the history tells us. That's what people believe about Africa, that it was discovered by a white man. This guy, he came, and then he went back, he gave a report, and then the next we know is colonialism, because those guys, they sat somewhere to divide Africa like a piece of cake, because they discovered it, they own it, it belonged to them. But that is us. We discovered, we're the first people to know. And today you have a lot of people around the world that they think that Africa was discovered by them. Yeah, Isabella. Yeah, so you can see Faxi. Let me read this comment section. This comment: as the people, we needed to vote right and volunteer where there is a project, or we can dig furrows and make waterways from the rivers to our homes, like ancient in Ethiopia. Thank you so much. You are right. As a people, as a citizen in the country, we have the right to vote the right person. To vote right means during the campaign, and to volunteer where there is a project, even though it's not a project, even you are living in maybe you are in a certain village and there is a problem of water, you can introduce a system that will help people in the village if you are capable of doing that. Or we can dig furrows and make waterway from the river to our homes, like ancient Egypt. You're very right. So thank you so much for that. Zaidi ngoja leo niwashukuru kwa wale ambao mlikuwa mnatufuatilia kwa siku ya leo. Yeah, let's go to the end of the session, and after there tutakutana kipindi kingine ili tuendelee kujadili yale ambayo yanapatikana ndani ya bara la Afrika, matatizo, changamoto na namna gani ambavyo tunaweza tukatatua katika bara la Afrika yale ambayo yanawezekana kutatulika au kufanyika. So thank you so much. Thank you, Lord, for the time. Thank you for the session. Thank you for the comment. Thank you for everything. Thank you for everything. I pray and I believe in Jesus' name, amen. So thank you so much. I want to wish everyone here have a great time.
and good night.